Hello, everyone. It's September 16th. I'm sorry, 30th, September 30th, Wednesday at 6 o'clock. It's time for The Roots, a journey of self-discovery. Today's personalities are Maki, Miharu, and little old me, Mike-san. We hope you enjoy our program. This show is our way of comparing the world cultures and the Okinawan cultures. By comparing these cultures and also discussing world news, we hope to show you the significance of our roots. We upload the program to our Ustream channel, FM Nilai, so you can watch anytime you like. We also post a link to the show on the Okinawan Hands-On Facebook page. We are broadcasting live from Shutan Nilai Center. We are also supported by FM Nilai and Okinawa Hands-On NPO. 皆さんこんにちは。失礼いたしました。9月の30日、今日は最後の30日ですね。水曜日です。午後6時を回りました。ザ・ルーツのお時間です。ザ・ルーツでは現在地球上で起こっているさまざまな出来事、また今に伝わる神話や民話伝説など地球上に存在する森羅万象のルーツをたどる番組。どんなルーツにたどり着くのかお楽しみに。インターネットを使える環境の方はFM 2台ユーストリームと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。ザ・ルーツはキャッシュバック一番店有限会社ケーテル沖縄のソフトバンクネーブル嘉手納店中野町店有限会社マルーチ重機寿司海産物石松花に跡がつきません。世界初どこでも浮くメガネ&サングラスならメガネ21ハエバル店。自分らしく生きる空間ユーロ老人ホーム二平でホーム。有限会社二平デービル。有限会社平伝説。誠実な施工で奉仕する崎原土建株式会社。小橋内科クリニック。塚山建築設計事務所。au ショップネーブル嘉手納店津田美浜店学校法人知性会琉球リハビリテーション目のトラブルに関することなら歩み眼科アーリーラーナーズインターナショナルスクールエリストイレ空調水回りのことなら有限会社万代設備の提供そして FM ニライと沖縄ハンズオン NPO の協力で今日もジャタンニライセンター内 FM ニライより生放送でお送りしています。皆様どうぞ最後までお付き合いください。We're waiting for your messages, music requests, and questions. Send us an email at fm792 at fm-nira.jp. That's fm792 at symbol fm-nira.jp. All lowercase letters. Please don't forget to put our name, the roots, and your radio name.Thank you. 皆様からこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で fm792@fm-nirai.jp fm792@fm-nirai.jp いずれも番組名ザ・ルーツとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。Wow. Hi. Sorry for the mistake. Oh, that's okay. I should check the comment. Oh, that's okay. いつも日付を間違ってしまうんです。私。A lot of excitement this past week, and I can understand that. Yes. So, で、今日はですね、つばさんはお休みなんですけど、ひろとくん、先週か、シルバーウィーク、先週ですね。シルバーウィークは。The Silver Week. They visited our sponsor nursing home. Oh, they did. And play. And where that? Which place is that? 二平デービルさん？とシオンさんね。シオンさんはまた別の番組でお世話になっておりますが、二平デービルさんどんなでしたかね？学校だった？自分。どっちが学校でした？
すごく反響が良かったということで、They are really happy. Yes. The elderly people are so happy. I read an interesting story this past week. In America, no, in England, they in an old people's home, they put a nursery. Test it out, and How it works? oh, it's working tremendously. Both the young people and the old people, they're having a good time. They come in every day and entertain each other. そうですね。今マーティンさんがおっしゃってたのはイギリスで、イングランド？ England, yeah. イギリスでこの老人福祉施設、老人ホームにとプリスクールが、幼稚園のね、一緒に合体したプロジェクトがあって、いいね。今すごくやっぱりいいだし、なんかどっかもありましたよね。アメリカ、じゃイギリスだったのかな。私も記事読みましたけど、やっぱり子供たちはまたおじいちゃんおばあちゃんして、おばあちゃんとおじいちゃんたちも子供たちのこの元気をもらってすごくよく動いてるみたいです。Very interesting. Okay, well we had an interesting weekend, and we're going to talk a little bit about that in relationship to Tsukimi and Jugoya in the Japanese side of it before we get to the American program. OK です。今日はですね、もうちょっと過ぎちゃいましたが、またちょっとお月見とね、15に関するお話をしてみたいと思います。またこの最近スーパームーンとかね、ブルームーンだとかね、いろいろ耳にすることが多くなってきてますけど、それについてもまた話をしてもらいたいと思います。さあ、The First Music いきましょうか。Yes, Simon and Garfunkel, Song About the Moon. Entertaining music. We got some good music lined up for you today. はい、今日はムーンねをテーマにした。So let's get into the mood はい、行きましょう。of the music. はい。はい。
Farmers can continue their harvest late into the night by the light of the full moon. Summer is drawing to the close in the northern hemisphere, and the symbol of fall hangs in the sky on Wednesday night to help drive the fact home that it's the harvest moon. The harvest moon is the full moon that falls closest to the autumnal equinox, which marks the beginning of fall in the northern hemisphere. The full moon is called the harvest moon because many fruits and vegetables tend to ripen in the late summer and early fall in the northern hemisphere. In the days before electricity, farmers relied heavily on the moon's light, working late into the evening to harvest their crops. During the harvest moon, there are other advantages for the bird lovers of our planet. This is the perfect time to watch the birds migrate past the light that emits from the moons. Lots of beautiful animals that are silhouetted against the moon. Some studies have proven that birds rely on the harvest moon to migrate from one area to another. They have also proven that the birds wait for this month to begin their migration. Jugoya is the ritual day to pray for appreciation of the harvest from August 15th on the lunar calendar. そろそろ日本語で喋らないと分からないと思いますけど。You have a reason. ミハルさん、大丈夫 chop. ね、こちらちょっとユースタイムですいません。ちょっとエラーが出てたので直してましたけど。そうそう、今だからそっち気になってたちょっと。気にしないで。I will do into a trance. ね、はい。ごめんなさいね。大丈夫ですか？どこまで行ったの今も？今ね、もうハーベストムーンのなんだった？この北半球とこの秋分の日の年に2回あるよっていう話のところまで来てました。要は？うん。要ははい。要はこの中秋の名月っていうのがあって、で今年は9月の23日にあって、でそれが今度はまた10月に満月がありますよっていうことだったんです。ハーベスト要は日本のでいう満月だね。満月フルムーンだね。でこのだけどこの9月にあるこの満月のことをハーベストムーンって言うんだね。っていうっていうことですね。OK、ありがとうございます。はい、びっくりした今。どうぞ。OK。Wow. OK。はいはい。あ、であれだ、ごめんなさい。でもう一つがこのさっき言ってたこのノーダンヘミスフェア、北半球とこの北半球のところからあって、でその時のはそれもなんかこの北半球のところから見えてるものがハーベストムーンなるのかな。この夏の時期にね、でこれがだんだんそっか時期が違うからね。でそれからこの春分の日を迎えて、で今度はこの北側のところにその秋らしいこの月が見えてくるっていう時期になってくるということですね。でなんでハーベストムーンかっていうところもついでに言ってたので、説明すると、やっぱこの時期っていうのはすごく作物が取れて、で本当にもうこの、夏が終わるこの秋に変わる、季節の変わり目っていうこともあって、中秋の名月つまり春分の日を迎えて最初の満月ですよってことになってますね。はい、わかりやすかったです。ありがとうございます。一遍二フェレベル。ちょっと分からないけどね。はい。OK。Okay, so now we're ready to go to the scientific portion of it. はい、どうぞ。Okay. Well, again, I love, if you ever see the migration of the birds against the moon, it's so beautiful. Going from the north to the south, or from the south to the north, usually going north so they can be warmer. これYeah. The geese and 渡り鳥。あ、そう渡り鳥。なんていうかなと思って。Also now the season of this kind of bird でしょ。Yes. そう。ね。Yes. They'll be going to a warmer climate. Looking for a warmer climate because now it'll be getting cold. はい。Okay.
じゃあ次はスーパームーン Yes. はい。Okay. Now, to the stargazers. スターゲイザースターゲイザー。なんだそれは I wonder how many of you ever stargazed. Isn't it fascinating to try and distinguish the various constellations on a crystal clear night? I wonder how many of you took time out this past Monday to moon gaze, to see the supermoon lunar eclipse, commonly called the Blue Moon 2015. The fifth of the six that will occur in 2015. The next one, if you missed it, will be October 28th, about 9 a.m. local time. So is this a blood Blood moon. moon? 赤い月ね Another one. 9 a.m. 9 じゃあ we a.m. can't see it? Well, it will be there, but we may not see it, but it will happen 9 a.m. ちょっと残念ちょっと見えないかもだけ見えどないかもしれないね。久さん見えないね久さんね Yeah. 月食だね。月食が、 What is so special about this event? While the term supermoon has been around for about 30 years, it was coined by an astrologer named Richard Noel. The blue moon and the harvest moon also coincides with a full lunar eclipse and will come within 221,000 miles or 356,800 kilometers of the Earth. So there's three phases happening at the same time. That's why it's so special. なんでよくほら最近テレビとかでもひろとくん聞かないですかスーパームーンってね最近からだよねうちらが聞くのねでこれはリチャード天文学者のリチャードのノールRichard Nolly. ノリさんがまあやっつけたみたいですけれどもこの何ごめんなさい No, it's all right. So if you think about going to the supermarket, you get 3 for 1. You buy one, you get 2 more free. You get a 3 for 1 special deal. Here in the supermoon, you're getting a 3 for 1 special. You're getting the normal eclipse, and then you're getting the blue moon and the blood moon, all at one time. 3つの条件が揃っているものがスーパームーンということだ要はすごく近づくんだよね It's close. It comes close. First of all, it becomes as a lunar eclipse, and it comes as a blood moon, and it comes as a harvest moon. じゃあこの満月にもなり赤い月にもなり要は満月なんだけど、もっと大きいんだよね月食をして、でさらにそれがあれでしょこのなんていうの要は地球とも距離が近くなるからその見え方がまた変わってくるっていうことなんだよね大きくなって見えるってことだね、If you have some time and really interested, take a look at some of the internet pictures and see between the constellations how the moon moves into its position. That's basically, there were some beautiful pictures, but we couldn't unfortunately show them on the radio. But if you're interested in that, it's 見て fantastic. みたい人どういうふうに月がねこう変わっていくかを、ネットで調べてみたらね写真が見えますので、Harvest moon is an annual occurrence. It's simply a full moon closest to the Earth, closest to the fall equinox, which was on Wednesday, September 23rd. The harvest moon can come before or after the equinox. It usually occurs in September, but can happen in late October. The harvest moon also stands out because it occurs during the same time with the shortest period between successful moon rises. What this means is the moon rises earlier than usual around the time of the harvest moon. These early moon rises give the farmers of the past few minutes light to harvest their crops. In other words, they have an extended night for working. やっぱあれですよね、さっきも言ってたものと被りますけれども、ちょっと待ってよ、いきなりびっくりしたよ意味が分からなかったよ今のメッセージは、ですね、ハーベストムーンっていうのは、ほら今ので飛んださもうごめんなさい飛んださ
そうそう、あれだよね。毎年この起こる現象ではあるんだよね。でしょ？うん、そうなんですけど、この秋分の日の後にすぐなるものなんだよね。だからこの要は今まで農業で人は生活をしてきていましたけど、農業中心にね、この月の光でもっと長く仕事ができるっていうことで、すごく感謝をする日でもあったみたいですね。っていうことが言いたかったです。はいはいはい。Okay. The harvest moon is special because it will rise in the east near sunset and appear full for several days in a row, making it seem as if there is more than one full moon. The normal harvest moon wouldn't necessarily appear larger, bigger, or brighter during the rest of the year, but this one may because it's also a supermoon. Okay. Supermoons are not rare. In fact, this is the fifth of the 6 supermoons that will exist during this year. The new moons of January, February, and March were supermoons, as was the full moon in August. The September and October full moons will also be supermoons. So you have a chance 6 times a year to see a supermoon. じゃあ1回じゃないんだね。6 times. 6 times. じゃあスーパームーンはそんなにレアじゃないって言ってますね。September, no, actually January, February, March. Yeah, January. 1月、2月、3月と9月、8月 also, August. August, September, and October. September, 9月と10月。So if you think about it, you're actually looking at the spring, the end of winter, early part of spring, then you're looking at fall going into winter. Okay? So get your winter coats on and stargaze or moon gaze with your lover. Okay. The last supermoon of 2015 will be October 27th, reaching the full sight at 7:05 a.m. Central Standard Time. じゃあ次の最後のチャンスは10月20なのか、これまだでも 7 a.m. だね。Yeah. Can we see it? Well, that's Maybe. That's in America. If it's in America, they can see it. Yes. But not here in Japan. Well, we can see it if we're up at 9 o'clock, but because 9 o'clock we still got the sunrise diffuses the moon, so we can't see it. あ、じゃあさっき言ってたやつだね。あ、こっちでは10月28だね。October 28th. Yes, October そうだ 28th. ね。 That's why I said 日本で October. は10月28日の We're 14-hour different. Okay. はい、ちょっと Why don't we play music? Yes. Blue Moon. Sound like a good one, or do you want to go by the light of the silver? ブルームーン行きましょうか。 Okay, は let's い。 go by Blue Moon by Diana Shaw. はい、素敵な歌声です。聞いてみ Very てくだ famous さい。 song when I was in high school. おー Blue Moon. はい、行きます。 I saw you standing all alone.
Blue Moon by Diana Shaw. Yes. 素敵な。いいね。 Yeah. 本当に。 Please don't stand alone. Find yourself a partner. Okay. Moving on. The blue moon can appear reddish in color during a lunar eclipse, which fell on September 27th. That's because the moon reflects light from the sun. And during the lunar eclipse, the sunlight to the moon is blocked by the Earth's shadow. As the eclipse reaches its peak, light from the sun is retracted around the edges of the Earth and through Earth's atmosphere. うん。これあれかね。前赤いなんて赤い月、はいはい。たまにありますよね。すごくうんうん赤い月。あれとまた違うとは思うんですけど、これは秋の9月20 you mean the September 27 that we just had? It was September 27th. I'm sorry. Yeah, September 27th. Yes. あ Yes. ブラッドムーンってブラッドだから、はいはい。血ってことよね。赤っぽい。赤っていうことよなね。んだったかな。この月の言い方あったけどな。でこれは太陽の光うん。を受けに反射してうん。その色になってるみたいですね。でも実際見ると本当になんかちょっと怖いよね。It's scary ね。ね。ちょっと怖いね。Probably more appropriately in the Halloween time, ああ。 where you have the goblins and the witches and everything flying そう around. だね。 But it's going to happen in October, so we're not close to Halloween. 3 days from Halloween. うん。 Almost all the colors except red are filtered out, and the eclipse moon appears reddish or even brown. This filtering effect is one of the origins of the term blood moon. The Bible referred to the blood moons from Joel chapter 2, 31, 32. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and the awesome day of the Lord, or as commonly referred to as the apocalypse. Sunday's full moon will be a harvest moon, and a blood moon and a supermoon to boot. So 3-in-1 special. So that means this blood moon is very special. Yeah, it's very special. Not only in 2015's harvest moon, there will also be a supermoon and a blood moon, which will coincide with the total lunar eclipse in next month. So what's the difference? So what's the difference between a harvest moon and a blood moon and a supermoon? そうだね。何が違うんだろう。ね。 Yeah. Tell me. I wanna know. Tell me. Do you want to know? Yes, but simply. Simple, yes. The harvest moon is an annual occurrence. で、ハーベストムーンは毎年ある。あるやつね。うん。 Okay. It's simply the full moon closest to the Earth equinox, which was September 23rd. Okay? 秋分の日に近いものね。うんうん。が、ハーベストムーン。はい。はい。 Okay, that's the supermoon is a new moon, a full moon that comes within 221,000 miles of the Earth. 要は地球にすごく近づいてき近づていてきて、なるものがスーパームーン。新月と満月ね。どっちも近かったらまあスーパームーンになると。スーパームーンになるという。はい。 Most astrologers don't like to use the word supermoon. They prefer to call it the perigee full moon, meaning near Earth. へえ、スーパームーンって使うのは嫌なんだ。 Yeah, they don't like that simple. They don't like. サイエンティストたちはあまり好きではない、ね好んではないということですね。 It goes back to Latin, and the Latin words are supermoons are not okay. So then the last, according to a blue moon, the next one is the blood moon. It's a filtering, as we talked about before, just a few moments ago. It's a filtering of the sunlight through the Earth's atmosphere. で、ブラッドはもうこれは一番わかりやすいよね。この太陽の光に反射して、
赤く染まる月ですね。And we can see some of the different effects, the silhouettes we pictured here. ピクチャーね。ちょっとあるね。はい、怖そう。はい、ブラッドムーンかな。はい、ブラッドムーンですこれね。はね、今写真が出ております。うん、そしてこれがもう一つがスーパームーンだね。これイギリスですね。イングランド。あんなに大きく見えるんだね。はい。場所によってはすごく大きく見えるみたいですよね。It depending on the place. It depending on the place. We can see the moon so big. Yes, in some pictures that I saw on Facebook, it showed a silhouette of the moon basically eating up the village. There's a tall building and small buildings, and the moon was right in the middle, basically gobbling up. And the transition, some were transition where they were going over the mountains, and the color effects was different changes of colors. So there's so many different contrasts. Some were white, some were red, some were brown. Different depends on. ね、赤っぽくなったり茶色っぽくなったりね。また黄金色にね、なる時もありますからね。またすごく銀色に輝くっていうかすごく白く光る時もありますしね。Yeah, some of the links I provided from Canada and Europe and other countries provided just a whole array of fantastic pictures. Unfortunately, we didn't see too much on Okinawa. そうだね。こっちではまだ見られないね。Yeah, we didn't see it much. But maybe in the outer islands or in Japan, maybe somebody saw something. But Australia, maybe. Okay, the moon can reach a reddish in color during a lunar eclipse. That's again because we come between the Earth and the Sun. Okay, the lunar triad is a four total lunar eclipses in succession, which is has no particular lunar eclipse. There's no partial lunar eclipse in between. It's separated by 6 lunar months or 6 full moons. So there's a lot of different things happening in the Earth's atmosphere, and for all those that like to take pictures of the moon or moon gaze versus stargazing, there's an opportunity to start putting things on your calendar and go out and experience Mother Nature at its finest. そうですね。こうちょっと調べてみてね、この地球上から見える何か起こっていることを皆さんカレンダーにチェックして、ちょっと見てみてもいいんじゃないですかねということです。Okay. So we finish up maybe with the light of the silver moon, or we do have other things? We do have one more song. 最後に一つですね。これ聞きながらさようならしようかな。Maybe we can just play the music and say goodbye. Yes, okay. はい、最後のものはBy the light of the silver moon, by a very lovely and talented lady, Doris Day. はい。じゃあ皆さん、またですね、来週元気にお会いしましょうね。今日は月に関するお話でした。See you next week. Bye bye. Bye bye. Take care now. Have a safe week. By the light of the silver